Sibonga ukuphumelela kwenu. Hallelujah. Normalina bathi nithe nakanjani niphakathi inside. Amen. Njengoba sihlanganyele namhlanje, once again we have the word from enkosini engithanda ukuba sibonisane ngalo usuku lwanamhlanje bazalwane. Amen. Ngibuzileke last week ukuthi konje sikhuluma ngani. Amen. Ngathi ngizophinde ngibuze futhi kule viki ukuthi konje sikhuluma ngani bazalwane. Amen. Hallelujah. Last week ke bazalwane konje besikhuluma ngani? The body of Christ, umzimba kaKristu. Hallelujah. Amen. Hayi bazalwane singamshaya izandla lo mzalwane kushuthi last week bekamamele wakabelisisi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So bekade sikhuluma about umzimba kaKristu last week ukuthi all the parts ayadingana. Njengoba sibona sila siyabadinga abanye nabanye basidinga ngani ngoba siwumzimba kaKristu. Amen. So i-theme yethu enkulu kahle hle it's ibandla lakaba uNkulunkulu. Amen bazalwane. Then we try and then we break it down ukuthi mhlambe kule viki sizokhuluma ngalokho, kule viki elandelayo sikhuluma ngalokho, kuleli silandela sikhuluma ngokunye, but overall it's all about ibandla lakaKristu. So yonke into kumele ukuthi ihambisane ibambisane until we get the full picture. Fanele ukuthi masiqeda ukuthi manje sesiqedile about isifundo noma isifundiso lesisisenzayo, kube kungukuthi sesithole the full picture ukuthi lini bandla lisukaphi likuphi liyapi, because uJesu uzobuya azolanda ibandla lakhe. Uma ebuya azolanda ibandla kukhona la siyakhona. Amen. Namhlanje sizokhuluma kafushane nje about the bride of Christ, umakoti kaKristu, umakoti wewundlu. Glory be to God. Last week besifunda incwadi yabaseFesu chapter 4, the book of Ephesians chapter 4. This week sifunda the book of Ephesians chapter 5. Hallelujah. Amen. Sifunda ngapha nje next door bazalwane. Amen. Amen. The book of Ephesians chapter 5 verses 25 to verse 27. Magabongo Jesus. The book of Ephesians chapter 5 verses 25 to verse 27. Alo iphethe bese sifundela bazalwane. The book of Ephesians chapter 5 verses 25 to verse 27. Ephesians chapter 5 from verse 25. Yes. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Hallelujah. Amen. Kona mhlawumbe iphethe ngenye translation bazalwane siyabonga. Madoda thandani abafazi benu njengombana uKristu athanda ibandla
walandela ukuphila kwakhe ngebanga lalo, walixwendisa walihlanza ngamazwi nangezwi lakhe, begodu waliletha kuye libandla elinephazimulo elingenachaphazi, ukujwabana namkha umphamvu wananyana yini, kodwana lichwengekile begodu limsulwa. Hallelujah. Amen. Sizovala namehlo. Babulongile umuhle akekho njenganawe. Nanti izwi lakho seliphumile kule ndawo. Liphuma nje ngamandla alo. Liyasebenza, lihlaba lehlukanise Nkosi. Siyabonga ngalo. Thatha udumo ngalo. Siyabonga Nkosi ukuthi liyoguqula impilo zabantwana bakho. Baba liyofika lenza ushintsho ezimpilweni zabantwana bakho. Ngegama elinamandla lika Jesu waseNazaretha, sibusise ngamunye uNkulunkulu wami, qhubeke ukhulume nathi ezimpilweni zethu. Khona Nkosi zizoguquka, khona Nkosi sizokwazi ukuba sibone wena. Ngegama lika Jesu waseNazaretha, sibongile ke Nkosi ngezwi lakho. Thatha udumo uNkulunkulu wami namanje ngelihle igama lika Jesu waseNazaretha. Amen. Sikhuluma about umakoti weWundlu, the bride of Christ. Njalo ekhaya uma kuzoba nomshado, uthi mangithi the excitement is never the same as la benza khona iparty. The preparations abakwelinye izinga ngani because kukhona umshado owenzeka kuleli khaya. Mhlawumbe kuleli khaya sizothola umkhwenyana, mhlawumbe kuleli khaya sizothola umakoti. Everyone is excited and everyone uba anxious ukuthi kaze kuyobe kunjani ngosuku olukhulu. But ifocus kakhulu uma kulungiselelo kwenziwa amalungiselelo omshado, ayivamisile ukuhlala ezintweni ezi-around, ayivamisile ukuhlala kakhulu ku decoration noma ikhona iyinhle because they do go all out ukuthi benze bekuhle yonke into. But abantu abezile bavamisa ukuthi bathi sifuna ukubona umakoti, sifuna ukubona umakoti. So ifocus yaba ayinandaba kunento eyine but yabe kukuhle yonke kwakho, yabe yinhle ukudla ayisanda, mara umakoti njalo into esikhathazeka. Umkhwenyana nje bambo sinandaba nomkhwenyana, sifuna ukubona umakoti. Kungaba isimanga uma bangafika kuchashwe ivenue enhle, decorate ibe maqeda fika umakoti afake amachapha neroko nje lidabukile, kungaba umhlobo, kungaba isimanga. Ngoba umakoti uma ezoshada ufuna make sure ukuthi abe muhle kakhulu. Hallelujah. Makoti uma elungiselela ukuthi namhlanje usuku lwami, usuku olukhulu, ufuna abukeke ubest ukudlula bonke abantu abasuke balapho. Glory be to God. Now ngalelo langa kuyaziwa ukuthi umakoti noma angayifaki i-makeup, ngalelo langa uzoyifaka i-makeup so that umeyipresent afile njengonodoli. Makabongwe uJesu. Amen bazalwane. Amen. So njengoba sifunda izwi leNkosi, iBhayibheli la sifunda khona likhuluma about the union yabantu ababili. iBhayibheli likhuluma about umshado. Hallelujah.
ukuthi lo wesilisa kumele kuba enze njani, lo wesifazane oshadiwe kumele kuba enze njani. Now what is the significance yalokhu ukuthi umshado is God's original design or God's pattern yokuthi abantu baqhubeke bazalane bande in a conducive and protected environment, so that uma beqhubeka baqhuba isibongo baqhuba umndeni, everyone knows ukuthi la ngikhona I'm in a protected environment. That is why uma iBhayibheli likhuluma about ukuthobelana ukuthi indaba yena ayizukulunga uma ningenze njani ningathobelani, uma nizophakelana, then it means ukuthi it is the end of whatever union le eninayo, because abantu uma bezothathana bashadane baye bathi uma sebekhuluma akekho engqondweni yakhe othi uma ngizoshada ngishadele ukuthi kusasa ngiyo divorce. Wonke umuntu ongena emshadweni usuke analento ukuthi number 1 usuku lwami lomshado is the biggest day of my life. Why? Because awake ama repetitions, angeke ngivuke kusasa ngiphinde ngiyophinda, so I want it to be perfect. Why? Because I have decided to spend the rest of my life nalo muntu lo engithi ngishada naye namhlanje uyawukuba ubambo lwami size sihlukaniswe ukufa. But life happens. Uma life happens kufika isikhathi se divorce. Uma uJesu eqale addressa le ndaba abafundi bakhe bembuza ukuthi Jesu why abantu be divorce, why bahlukanisa, ingabe kungcono yini ukuthi singashadi? Uthi uJesu bengasinjani eqaleni. According to God abantu befanele bahlale emshadweni baze bahlukaniswe ukufa. But ngenxa yobukhulu benhliziyo uMose waba forced ukuthi akhiphe the decree of divorce to say manje you can separate. Why? Because of the hardness of the heart. Amen. So kuhlanganyela kwethu bazalwane into oqala efanele kube ilunge kithi njengebanga izinhliziyo. Inhliziyo yethu fanele ukuthi kube inhliziyo ethambile engaqinile. Why? Because lasibizelwe khona sibizelwe edilini okungumshado kuba siyoshada noKristu, so that even thina kungakhona any form or any kind of divorce, because wonke umuntu oshadayo namhlanje and njengoba bebalokhu beshada even dala benza umfuziselo kaKristu nebandla. Ngelinye lamalanga uKristu ebuye ezolanda ibandla lakhe kunomshado efanele ukuthi ube khona. Elobe awuhola phambili wonke lo mshado, the order of the day umuntu moyo engcwele uyoba director the affairs ukuthi lo mshado uqhubeka kanjani, and then besubaba uNkulunkulu ashaye approval athi I approve of this marriage, because even the first marriage ka Adam no Eva, he is the one owathatha uEva wamhand over to Adam. Because every time abantu beshada fanele kube khona that process yokuthi we take the bride and we hand her over to her husband. Amen. Sisonke bazalwane. Amen. So kunomshado. Now Paul uyachaza ukuthi abesilisa fanele ukuthi bakhumbule ukuthi inkosi yabo uKristu. So uma inkosi yabo kuKristu, abesifazane bathoba ngaphansi kwalaba besilisa. Amen. Ngoba uKristu into ayenzile, uKristu uyinhloko yebandla. So into ayenzile usindise umzimba wakhe okuyibandla ngokuthi aye siphambanweni ayofela. Ubekade enza njani? Ewusindisa, so that umzimba wakhe ungasayi kufeni, umzimba wakhe ungaboni ukufa. Now kuthi lithi ke iBhayibheli laba besifazana bathobe ngakho konke ukuthoba. But that does not mean la amadoda fanele ukuthi abe ama tyrant phezukwabo, babe undlovu kayiphikiswa, but babaphathe ngendlela efanele. Amen. Babaphatha kanjani ngendlela efanele?
babaphatha ngalendlela yokuthi babanikeze bababonise uthando. So uthando iwona wonke umanqoba okhona unqoba zonke izinto uthando. So amadoda umyalo oyakuwona ukuthi okay labesifazane bazothoba fine. Amadoda into efanele ukuthi ayenze ukuthi athande love. Into mawuyithanda into umuntu wesilisa ayithandayo engakutshela ngayo ayithanda indlula yonke into nje ekhona sekukhuluma under general imoto. Uma nemoto uyithanda kakhulu indlula yonke into. Zombona noma ngayinikisanga ecar wash ayiwash ayinakekele mayiphukile uye futhi phambili ukuthi mayilungile imoto yakho ngoba uyayithanda. So ukuthanda kwakhe it shows ngalendlela aphatha ngayo lokho kuseduze kwakhe. Amen bazalwane. Amen. So that is why uThuphawu bekhuluma madoda thandani abomngeni because angeke uthande maqeda bese uphatha kabi. It's impossible unless ke awunana makabonga Jesu. Amen. Madoda thandani omngeni njengaloku Kristu alithandile ibandla because uthando lwakhe what did it involve bekade lifaka isacrifice because akunathando ngaphandle kwesacrifice akunathando ngaphandle kokuba umuntu ayinikele entweni ethile ayinikele to a certain cause efanele ukuthi ibe fulfilled. That is why uKristu ngenxa yalothando walithanda ibandla waze wanikela ngokuphila kwakhe ukuthi ngiyalithanda let me die for lona because I am willing ukuthi impilo yami ibe a sacrifice so that lona lizoqhubeka liphile because there is no love without sacrifice. Perfect love iboniswa ngokuthi by sacrifice. Khona yini sacrifice oyenziwe. That is why noma abantu bekhuluma uma abantu bedibene bathandana kuyayithiwe kufanele ukuthi kubonakale by the sacrifices that you do. Kufanele kubonakale ukuthi can I meet you halfway na kube khona ama compromises wenzayo so that lento esiyenzayo izoqhubeka isebenze. Amen. Uma uKristu eyinikela befanele kuba kwenzeke okuthile kumakoti wakhe. Befanele ukuthi kwenzeke okuthile ebandleni. Lithi iBhayibheli wazinikela yena ukuze ibandla alingcwelise. Ibandla linezono. Ibandla lingathandeki phambi kwaNkulunkulu. Kepha weza wazozinikela so that ibandla azolingcwelisa. Azolenza ukuthi libe ngcwele. Alihlambulule ngesigezo samanzi okuyizwi lakababa uNkulunkulu. So njengoba sikhona la uzokhumbula I think toothback sathi uJesu wahlatshwa ohlangothini kwaphuma igazi kwaphuma namanzi. So that the significance yaloko wazi ukuthi ibandla lihlanjululwe ibandla ligezwe ezolweni zalo likhishwe ebubini balo so that uKristu azokwazi ukuthi umelibuka elibona bona ukuthi leli bandla lingcwele leli bandla lihlambululekile. Why enza kanjalo? It is because ubekade funa to present ibandla to himself. So it is quite mind-boggling ukuthi uKristu wafa afela ibandla elingathandeki kwabamnyama emhlabeni. Amatshe waqhamuka phakathi waqephuka amatshe. Uma segamkile amatshe phakathi lithi iBhayibheli uKristu ukwenza konke lokho ukuthi ayesiphambanweni afa qeda avuke. Lithi iBhayibheli kwabamnyama
ezweni, because even amaZulu had a question ukuthi uKristu singambuka kanjani ngoba wathatha zonke izono zabantu wazembatha kuyena. So amandla wobuNkulunkulu angasabonakala ngenkathi sesiphambanweni, waze wakhala yena wathi baba ungishiyeleni na, because beyangasayizwa ipresence kaBaba uNkulunkulu ngani ngoba esethwele iningi lezono zabantu. Hallelujah. Now lithi ke iBhayibheli emva kwalokho wakwenza lokhu uKristu so that azothatha ibandla alipresente kuye li glorious church. Amen bazalwane. Kuyibandla elinenkazimulo, because into uKristu asibizele yona njengebandla, njengomakoti wenkundla, ukuba sibe abazalwane abagcwele inkazimulo. Akasibizelanga ukuthi sizoba abazalwane noma ibandla elihle like a beautiful church. No, usibizele ukuthi sizoba glorious, because the difference between glorious nokuba beautiful ukuthi beautiful ubuhle nje obungasho lutho, ubuhle nje obudlulayo, but glorious bunamandla, kunenkazimulo. So that is the significance or the difference, because every time kunobuhle, ubuhle buyadlula. Amen. So lithi iBhayibheli wakwenza konke lokhu ukuze azipresente yena njengomkhwenyana ngebandla that is glorious, ngebandla that is without spot, ngebandla that is without wrinkle or any other blemish. Kungabi khona ukungcola kuleli bandla, kungabi khona isisihla kuleli bandla, kungabi khona mbibi kuleli bandla, noma ngabe yini efana naloko ingabi khona. But uma livela lelo bandla, livele number 1 lingcwele, number 2 livele lingenaqala. So uKristu ukwenza konke lokuthi I will die for the church. After saying ngifile for the church, ngavuka ngikwenza lokho so that ngizokwazi ukuthi ngilipresent back to myself as the holy church, a church without spot, a church without blemish. Hallelujah. Amen. Now ngebazalwane, what I want you to understand and get is this thing ukuthi uma umuntu ezoshada wenza lokho kula izulu. Uma umakoti bathanda ukugcoka ingubo ezimhlophe, iningi lawo uma usuyigcokile le ngubo emhlophe wenza make sure akuhlali bala, akuhlali kungcola, uhlala unjani, uhlanzekile njengomakoti, the perfect makoti, ongangcolanga, ongenasici, ongenambibi, ohlanzekile. So uma ufika uzoba presented umkhwenyana wakho, ufika usho ukuthi njengoba ngimhlophe nje ngimuhle. Amen. Uyababona ngithi bafaka le role elikhulu leli ngathi iumbrella. Angazi nje lero ukuthi balenza njani. Seniyangisiza nami ngelinye ilanga. Liba likhulu abaningi babo mabafika nje babe bahle, babe mhlophe. Umuntu avele lapha aqhakazile. Then you can say nangu makoti. So wonke umuntu ozile emshadweni uze lathi hawu ngibonile umakoti. Wangazuthi abantu abaneliseki kahle uma umakoti bengazange bambona. Glory be to God. Now the question is, what kind of love is this? What manner of love ukuthi
umuntu angadedela ukuphila kwakhe ukuze azuze abantu and of which abanye babo iningi labo bekade kungabafokazana and by right vele they did not qualify ukuthi bangabizwa ngabantwana bakaNkulunkulu, but because of uthando lwakhe bathanda wangabuka ukuthi ufanele yini ukuthi ngiyomlanda ngimbize ngimdonsele kimi, but wathi ngizomhlanza noma engabuka angathi uyabheka athi ziningi izono zami angicabanga ukuthi zingahlanzeka, but because uNkulunkulu has assured us in his word ukuthi noma zibovu ziyathethelelwa noma zibovu njengegazi kepha ziyahlanzwa zibe mhlophe njengoboya bezimvu. Wathi uKristu ngiyakubalanda ngiyakubafela. Why? Because ngiyabadinga ukuthi bazoba ngumakoti wami, because I need to present them back to myself behlanzekile. Now that is why uNkulunkulu mekhuluma ezwini lakhe athi yibani ngcwele ngoba nami ngingcwele. Angifuni ukuthi ngize kini njengoNkulunkulu mangifika kini ngithola ukuthi kanti anihlanzekanga. Ngifuna ukuthi ninyuseni i-level from ekubeni canal ekubeni ukuthi ningabi ngcwele bese niyaguquka bese niyaphakama nibe ningcwele, so that nizofuza mina, so that nizokwazi ukuthi niyo-enjoya umshado lo enibizelwa kuwo. Why? Because i-invitation has been taken out. I-invitation iphumile ukuthi wozani, come to the wedding feast. Ibundlu liyashada, umakoti walo uyalungisiswa, usakhishwa izinto, usakhishwa bonke zonke izisihla ziyasuswa, konke ukungcola kuyasuswa, so that azoba presented holy unto Christ. Uthi ibangcwele ngoba nami ngingcwele. I need the church to be holy. And abantu uhamba hambe bebone, abantu kuhamba hambe baphambuke ngobani ngoba bangabantu. It's the greatest mistake or greatest error to assume ukuthi ebandleni abantu bakhona ba right ba perfect, but into esihlanganisayo ukuthi vele sinobuthakathaka, vele kukhona la singekho right khona, because ibandla isibhedlela siyalashwa. Sibona nje ngazuthi khona okwenzakalayo, it's because we are responding well to treatment. Because kahle even kuthina umsebenzi awakaphelelizwe. That's why uPaul mekhuluma athi ngithembile yona leyo ukuthi oqalile umsebenzi kunina uzokufeza. So in other words, the work is still continuing. Ungangibuki ngamehlo ukuthi sengiphelele noma ngiphelelisiwe, but ngibuke ngokuthi I'm a work in progress. I'm working towards the completion. When will I be complete? Amen. Ngosuku lokubuya kwenkosi. That's where we reach the level of perfection, because yonke into ekimi la ngaphandle iyawa, yonke into engakimi iyadilika, nalomzimba nje uyithempeleni wayo. So anginakanga lokudilikayo, nginakekela lo muntu ongaphakathi, because uma esebuye ezolanda ibandla kumele ukuthi yena abengcwele, kumele ukuthi inyama yami bese ngiyayithiba ukuthi ingarespondi kakhulu kwinkanuko zala, ukuze ngingaqini sengiluza umyeni ngenxa yokuthi bengibhizi nginakekela kwala. Ngelinye ilanga uJoshua ukhuluma noIsrael uthi ingcweliseni mina ngokuba uJehova kusasa uyokwenza imangaliso phakathi kwenu. Imangaliso uJehova uzenza uma abantu bangcwele. That is where athola indlela yokuthi abonakalise imangaliso phakathi kwabantu. Hallelujah. Abanye abantu in life bafana nabafarisi. We have them even endlini kaNkulunkulu.
into abayenzayo, they are not so much concerned about ingaphakathi. It's like putting up a front. Uzombona nje but angikho nje. Abanye bane coming of spirit. Mabefika endaweni baguquka bashintsha imbali. Mvumelana ngento manje kusasa seyiguqukile ngoba usethola abanye abantu. Why akakwazi ukuthi ahlale kulento ayikhulumile ukuthi uzoma kulento. So abantu abaningi they are concerned worry yabo is mambukele kumuhle ngaphandle. Siyasebenza sisebenzele imizimba yethu ukuthi ithandeke ibe yinhle ngaphandle. And uthola ukuthi la ngaphakathi siyalimala noma sishayekile. Lithi iBhayibheli kunendoda ebekade ibuthe elikhulu. But le ndoda inkinga yayo ukuthi noma ihamba inqoba iziphi. But bekade inesifo. Isifo sakhe singalapheki. Until baze bathola a slave or servant girl. Yazohlala la ekhaya. Yathi umimbuka yathi hey ngiyamzwela umaster wami. But akaye kwaJuda, akaye kwaIsrael. Ukhona umprofeti lapho uyakumphilisa. Because as much as bephuma nempaye ayempini ayolwa nqobo. But umefika empini eqedile wanqoba ubethathwa njengeqhawe. Umesuke ebuyele ekhaya bese kuvela ukuthakathaka bakhe. Kuthiwe but unogu. Glory be to God. Amen. Now kunabantu abafana nabaFarisi. Lithi iBhayibheli uJesu ba-addressa uthi nina niyazenzisa. Because into eniyenzayo nayo nihlanza ingaphandle lenkezo. Niyeke ingaphakathi. Nifana nomuntu othi engagezanga. Maqeda athini perfume athi ngihambe ngiyobona phambili. Nihlanza ingaphandle lenkezo nesitsha. But ingaphakathi ligcwele ukungcola. Uthi Jesu kahle kahle amehlena wasebenza ngo nimpupudi. Ngoba fanele niqale nihlanze ingaphakathi khona kuyoba lula ukuthi kuhlanzeke nengaphandle. So uyadinga nawe ukuthi ungabi umFarisi. Hallelujah. Amen. Uthi uPaul umekhuluma mina ngine jealous ngatshela ibandla. Uthi ijealousy yami yile enhle. Into iyodwa into engiyenzile nganithatha njengoba nganithembisa endodeni eyodwa okunguKristu igama lakhe. Nganithembisa as a pure bride. Njengoba nje nilani ibandla you are pure. Why? Because sekuhlukene nezona semiyekile konke okubi nakhetha ukulandela yena uKristu umsindisi. So iduty yami obligation now let me present you to Christ who is your husband. Glory be to God. Amen. uNkulunkulu osenza sikwazi ukuba sibe. Yes. uNkulunkulu okwazi ukuthi asiqinise uma sikuKristu. Glory. Wasigcoba uNkulunkulu wasipha amandla wasipha inkazimulo. Maqeda wathatha uphawu washaya lona as a seal of approval. Maqeda wathatha umoya wakhe wawufaka enhlizweni zethu as a form of deposit phakathi kwethu ukuthi singabakhe. Lokho kuqinisekisa lokho kuseza ukuthi kukhona ukuzayo. Ngoba siphileli thina but siphilela yena singabakhe. Amen. In other words, uNkulunkulu layenzile. Usinikile konke lokho asinikeze kona. Njengebandla kufana nokuthi uphinde wathatha indandatho.
wasifaka emnoyini wathi mina ningababa mina ngingowe. Hallelujah. But indoda enkulu ongeyethu esimisele yona indodana yakhe. Glory be to God. Amen. So it is Christ who does all of these things in order zokwazi ukuthi azipresent ngebandla elingcwele nehlanzekile. Amen. Amen. Mangithi ke uNkulunkulu ngendlela asebenza ngayo uyama oversee the union. Kwenzele nasi isithombe uyama oversee the union. Kristu uyeza ngapha kuze umakoti bandla ngapha maqeda bese uyabahlanganisa, then he sees them, then everything is done. Amen. Sisonke bazalwane. Amen. Ngikhumbula indodana yolahleko sesigcina lithi iBhayibheli yaphuma ekhaya. Uma iphuma ekhaya hamba yodla imali yadla imfuyo yaqeda. Lithi iBhayibheli behamba ngokubonakala. Uma isibuye ekhaya ithi baba mfanele ukuba mbizwe ngendodana yakho but ngenze njengomunye wabaqashwa bakho. Then lithi iBhayibheli izinto ezalandwa lapho kwalandwa ithola ngithi elikhuluphalisiweyo, kwalandwa ingubo waxokiswa, kwalandwa icathulo wafaka. Then lithi iBhayibheli ubaba wathatha indandatho because indandatho kumele ukuba iqala ibusiswe ubaba, then ayindlulise njengecebo noma njengomfundisi ayindlulisele kulabo abashadayo, bese labo abashadayo sebathatha lo ufaka lo indandatho, lo ufaka lo indandatho as a sign yokuthi I'll remain forever committed to wena. Amen. Amen. So that was the significant part or significant portion yendodana yolahleko. Kakhulukazi izimvu ngiyayibona, impahla ngiyazibona, icathulo ngiyazibona, but indandatho is a sign of commitment. Ukuthi I am committed to you, you are committed to me. That is why uMkristu esehambile lithi iBhayibheli wathi uKristu angishinodwa but ngishaya nomduduzo ongumoya ongcwele oyohlala kini ngaphakathi anifundise konke anibonise konke. So in other words fana ukuthi njoba sinomoya ongcwele, umoya ongcwele has put a ring on our fingers to remain committed to God, to remain committed to Christ. Ngani ngoba umoya ongcwele uhlala ephakathi kwethu. Masithokoze bazalwane, sijabule simnikeze udumo uNkulunkulu, simnikeze inkazimulo yonke ngokuba umshado wewundlu sewufikile. Even nomkakhe umkakhe uyilungisele. Makoti ulungile manje, makoti uyalunga manje. Hallelujah. Amen. Umelunga umakoti kulake ukuba khona ini intokozo, kulake ukuba khona ini injabulo, kulasiyojabula khona uma sesiyodibana nomyeni wethu ngoba sesilungile. Manje siyayilungisa, manje sigcoka ilineni elihlanzekile, manje sigcoka ilineni elimhlophe elingenasici, no spot no blemish. But ukuyilungiselela kwethu ukuthi sihlanzeke siyilungiselela ngezenzo ezinhle esizenzayo zabangcwele. Amen. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli babusisiwe abamenyele esidleni somshado wewundlu, lawo ngamazwi aqinisileyo kaNkulunkulu. Amen. Sesigcina bazalwane, masilunge khona sizothokoza. Siyalunga kuqala bese kulandela injabulo, bese kulandela intokozo. Uma sesilungile, uma likhala icilongo, siyawusho langamazwi sithi masijabule masenako ngoba nanku umshado wewundlu
usufikile. Masilungeni bandla kaNkulunkulu, iyabuya inkosi. Amen. Bekade ngizosho lokho bazalwane, sengicedile ukuba masilunge iyabuya inkosi. Amen. Sizojabula sithokoze Yes. because we've been called to the wedding feast. We are not guests nje, but we are partakers of the feast. Singumakoti. Uma abantu befika babe babhekethi. Amen. Uma ingelosi zifika zobe zibukethi. Bese kubuza umuzo ukuthi bangobani la? Bese kuthiwa yibo laba abavela emhlabeni, abavela usizini omkhulu. Bahlanzile ingubo zabo egazini lewundlu. Amen. Glory be to God. Amen. Asiqhubekeni endleleni sihlanze ingubo zethu. uJehova uyakusiza. Moya ongcwele endleleni yonke uyakuhamba nathi. Amen. Amen bazalwane. Amen. Isifundo sethu sizophelela la. Wama inkosi yomusa ingabusisa ukufunda kwezwi layo manje kuze kube imona phakade. Amen.